Всем привет, всем здравствуйте, с вами снова Лау, Карлитос, и мы продолжаем играть в третий Mass Effect, и сейчас отправляемся на Тучанку выполнять приоритетное задание. Очень интересно, что нас ожидает, какие сюрпризы. Hostiles detected at the landing coordinates. Ну, начинается. Joker, what have you got? Sensors show a Reaper parked at the Shroud facility. No way you're going to be able to land a shuttle there. Get everyone assembled in the war room. I want eyes on the Shroud. Aye, aye, ma'am. Ничто не может New form начаться of Reaper, гладко. Shepard, using Shroud to poison Tuchanka's atmosphere. Problematic. They want to fight. They just got one. Primarch, we're gonna need your help. That could be difficult. Our losses on Palaven have been catastrophic. Но это вообще-то ради половины тоже. We're doing this for Paladin. Половина. No one said it would be easy. What do you have in mind? A combined attack. Your people hit the Reaper with an airstrike. Rex, at the same time, your soldiers will be attacking from the ground. Together, you can draw it away from the tower. Yes, distraction. Small team can reach Shroud facility, finish synthesizing cure. We'll need Eve to come with us. Все We've готовы? never faced a Reaper up close like this. Everyone on board? There's even a doubt? Let's move, Pyjack. It's time to cure the Genophage. Подарите мне уже этого пыжака. Commander, incoming message marked urgent. I'll put it in the common feed. Что еще? О, тебя Dallatraz. только не Commander хватает. Shepard, we know you've reached Tuchanka. And by now, I imagine Morden Solus has proposed using the Shroud. You spying on us? Hardly. The Shroud is the only viable course of action open to you. Commander, you can't allow your misguided sympathy for the Krogan to cloud your judgment. Do you honestly believe curing the Genophage will end in lasting peace? Слушай, да это тобой движет какие-то старые вообще понятия. Да, это может сработать. Во всяком случае, почему бы не попытаться? We have to give the Krogan that chance. You can't condemn an entire race to extinction based on what might Может, happen. поэтому они и злые What такие, will потому что happen is the Krogan will Генофаг. reproduce out of control. We uplifted them specifically for their violent nature, not their diplomatic skills. Another war is inevitable. What do you want, Dallatraz? Years ago, our operatives sabotaged the Shroud facility to ensure what you're planning couldn't be done. Morden will likely detect this malfunction and repair it. Же But гады. if you ensure that he doesn't, then the cure's viability will be altered just enough so that it fails. No one will notice the change. You mean trick the Krogan? They need not be any the wiser. Let Erdnot Rex believe you fulfilled your promise. Я не собираюсь подводить would never доверие stand for Рекса. How you deal with him is up to you, Commander. We can provide you our very best scientists to build the Crucible, and the full support of our fleets. Ты еще предлагаешь If I Мортига мне sabotage the cure. Think about it, Commander. The choice где-нибудь is закопать yours. тихонечко? Да иди ты в баню, я не собираюсь так поступать. Кого бы с собой взять? Кого бы с собой взять? Гаруса возьму. И Явика возьму. Раз там жнецы, возьмем Явика. Хотя хотелось бы еще и Сьюзи взять. Ну ладно. Я забыла улучшение поставить на вдову. И теперь нахоть снижение веса. Придется брать богомол. А то мне надо скорость восстановления умений нормальную. То 40%. Что это за... Это вообще мелочь. Надо не забыть в следующий раз, когда я вернусь, поставить улучшение.
Нет, нет, нет. А вот Гарусу можно вдову. Круто! Ты будешь ее пользоваться раньше, чем я. Я тоже хочу. Что тебе поставить? Давай мину. Явик. Обездвиживает пораженную цель на 5 секунд и ускоряет перезарядку на 50%. Ай, давай. Я прям не знаю, обездвиживает это тоже очень хорошо. Давай, в общем, перезарядку все-таки. Канал тьмы не сможем. Тогда притяжение. Увеличить продолжительность. Радиус вашего притяжения увеличен на 2 метра. Выбейте почву из-под ног беспомощного врага. Давайте радиус. I've ordered the clans to assemble at the Hollows. It's our sacred meeting ground. We'll land there and take an armored convoy against the Reaper. This will be the defining moment of Krogan history. Krogan history filled with defining moments. Most bloody. Hope this one better. Тоже надеюсь. Commander, you seem troubled. Рассказать о повреждении завесы. I got a message from them. Rex, it's Reeve. The Reapers are already at the Hollows. Come out with guns blazing. Hang on tight. We're heading in. Что и не дали рассказать? О. Молодец, Рекс. Shepard, keep them away from the female. I'll sort out what's happening with the other clans. Гады. Everyone pick your targets and keep an eye on our 6. Now move! Так, лучше, наверное, взять здесь пистолет. The enemy is... И клеопатрон. Push forward. Don't let them get up here. Shepard, it's ugly over here. Whatever you do, keep them away from the female. First Paladin now here. Understood. We're not done yet. More on the way. Давай. Кто это уже? Ялик валяется. Черт, боеприпасы закончились. Да что ж такое?
They'll sing battle songs about this someday. Reaper blood has finally soaked our soil. We have to get to the Shroud. The airstrike is on its way. Female safe, Shepard. Vitals are strong. What's a Solarian doing here? Это кто такой? Nobody said anything about this. Multiple Krogan. Problematic. Да уж. Нет, я Морзина тоже. Прикольный. Проблемы такой спокойный вообще. Ну, проблемы так проблемы. Из какого ты Who клана? are you? Erdnot Reeve, brood brother to our illustrious leader. Я чувствую неодобрение. Reeve and I share the same mother, and nothing else. Понятно. For which I'm thankful. Соперники. I remember what it means to be a true Krogan. We flay our enemies alive and drown them in a geyser of their own blood. We don't invite them into our home. Соларянец со мной. This Solarian is not your enemy. He's here to help cure the Genophage. His kind gave us the Genophage. Why should we trust him? Молодец, Рекс. Because I do. And so will you. Не рычи на меня. О, крутая. Классная. You can stay here and let old wounds fester as Krogan have always done. Or you can fight the enemy you were born to destroy and win a new future for our children. I choose to fight. Who will join me? Я, конечно. I will. And so will I. Now hold your heads high like true Krogan. There's a Reaper that needs killing! Ух. И мелодия, слушайте, такая классная. Krogan ground convoy, this is Turian Wing Artivac. Our flight vector to the Shroud is locked. We're 10 minutes out and counting. Copy that, Artemech. We're on our way, trying to make up lost time. Shepard out. Reed isn't the only Krogan who wants revenge for the Genophage, Rex. You'll have to placate them somehow. I'll demand the Council return some of our old territory. We'll need room to expand. Recapture the glory of the Ancients. Glory of Ancients led to Krogan rebellions, countless deaths, creation of Genophage. Expansion plan, problematic. What were the ancient Krogan like? Tachanka wasn't always a wasteland. In the old times, the Krogan were a proud people. We had dreams, a future to look forward to. Until Solarian interference. No, we destroyed Tachanka ourselves. Technology changed us. It made life too easy. So we looked for new challenges, and found them in each other. Nuclear war was inevitable. And now our planet is rubble. We'll need a better place to live. Экспансия может стать проблемой, Кроганы это заслужили. Даже не знаю, что сказать. Ладно. I'd say helping defeat the Reapers would be worth a new planet. Or 10. You haven't seen how fast we can pop them out. Rex. What? With the Genophage cured, we'll have a lot of catching up to do. Commander, on the shuttle, was there something you were going to say? Да, хотела рассказать о повреждении завесы. The Dalatrass tried to cut a secret deal with me. What kind of deal? She said they sabotaged the Shroud years ago. Она сказала, немного ли, это Cure won't несколько work лет. unless we fix it. Years ago, our operatives sabotaged the Shroud facility to ensure what you're planning couldn't be done. And she thought we wouldn't know better? Correctly. Would likely have fooled tests. But familiar with STG work, can adjust. Did not come this far for nothing. You just spared our race another genocide, Commander. I told you we could count on her.
Why are we stopping? Слушайте, как приятно, когда Кроган доверяет Карлитос. И еще и другим об этом говорит, что нам можно доверять. О, штуковина какая. Rex, you and Morden stay with Eve. It's looking ugly out here. Кроган разведчик. Смотрите, куда едете, чуть не задавили. Давайте осмотримся. О, слушайте, аптечка. Look at that Reaper. It's the end of the world out there. It will be my first kill, but not the last. What's happening, Shepard? We can't sit around like this. It's dangerous stopping like this. О, That's слушайте, mine. еще какая-то. Whatever you shoot with it belongs to me. And remember to bring it back when you're done. Мне не переводит то, что ты тут говоришь. Слушайте, сколько тут всего валяется. How are we supposed to fight a war without a road? Что, не берется больше, да? Shepard, we need to find out what's Да подожди ты. holding us up. Тут видишь, сколько всего валяется. А как же я могу взять так просто и уйти? Вроде бы все. Ну давайте узнаем у него. What's the holdup? Road's out. The convoy can't make it through. Turian Wing Artemek, this is Shepard. We've been delayed. Hold off your attack. Negative, Commander. Our approach is locked. The Reaper already knows we're here. Надеюсь, вы не погибнете. An airstrike isn't enough against the Reaper. We must join the fight. Damn it! I don't care if we have to build a new road. We are going! Commander! I've lost control. I can't pull up. У тебя хоть катапультирование есть? Shepard, what's happening? Rex! Get the female out of here now! Go! Artemek, do you copy? We have to abort, Commander. That Reaper's tearing us to pieces. Understood. Save your pilots. We'll find another way. Shepard, a tunnel over there. Maybe a way off. Get to it. Давайте осмотрим Кроганов. Может, кого-то можно спасти. Нет, никого нельзя. Черт, вы посмотрите, сколько. Even Krogan didn't survive this. We need to get out of here. Куда вы говорите? Туда? We're not going that way. Туда вам не пройти. Да, я в курсе, я хотела посмотреть. Ага, сохранение уже все не действует. Ага, сюда нам. Rex, are you receiving this? Is everyone okay? Yeah, just scratches. Nothing the Solarian can't patch up. Reeves' truck made it out too. The Turians had to call off the airstrike. We'll need a new plan for dealing with the Reaper. First we'll have to find you. Where did you end up? Underground. We see ruins of some kind. Commander, that's the city of the ancients. How do we get out? No maps exist. It's been abandoned for thousands of years. You're a trailblazer, Shepard. Get through there and we'll find a place to meet up. Nothing will stop this cure. О, отлично, фонарик. Выбраться из катакомб. У-у-у-у.
Как тут интересно. Did you feel that? Felt like a tremor. Ага, мы можем туда пойти. Можем туда пойти. Что это? На, все, сохраниться нельзя. Куда же пойти сначала? Тихо, ша. О. Ага, вот с этого места мы бы отсюда спрыгнули, да, вы посмотрите. Как тут все дрожит. Мало того, что темно, так еще и дрожит все. Значит, мы можем пойти сюда. Можем пойти сюда. Не надо так дрожать, меня укачает. Never figured the Krogan for the artistic type. Notice they chose obedience as their subject. Мне кажется, я правильно сделала, что взяла Явика и Гаруса. Может, конечно, Сьюзи тоже была бы здесь. Кстати, вот тараканчики. Может быть, даже и Лиара. Ой, как же дрожит все. There it is again. That didn't feel like a tremor to me. Rex, are you guys feeling these tremors? Not up here. It could be something else, Commander. It is said that Kalros, the mother of all Thresher Maws, lives in this region. Вот, Which is another замечательно. reason to get your ass out of there, Shepard. Step on it. Kalros, the mother of all Thresher Maws. Sounds troubling. When the Krogan name a Thresher Maw, you know you're in trouble. They don't think anyone's ever going to kill it. Ну мы же сможем? Правда, ребята? Но пока что наша волшебная F5 не работает. Так, что тут, что тут, что тут? Мы отсюда спрыгнули? Куда же нам пойти? Туда мы не можем пойти, поэтому остается только вариант сюда. Ёлки, фонарик. Как же ж неудобно с фонариком. О, еще одна настенная живопись. О, вот это, наверное, молотильщика нарисовали. Kalros, I would guess. Impressive. I sure hope that's to scale. Any bigger and more. Да я бы сказала, рисунок уменьшен. Если ты помнишь, как выглядят молотильщики. Кстати, а мы в первом зале никакой такой рисунок не пропустили? Было бы очень неприятно пропустить 8000 кредитов и диалог. А это что? Так кто? Что за носороги?
Ничего не скажете по этому поводу? Отлично. Надеюсь, ты мертвая, а не спящая. There are bound to be more than just the ones we killed. Rex, we've got Rachni here. Keep an eye out. I know. A few of them just attacked us. All that matters is getting to that shroud. Find us fast. Daylight ahead. Блики, там But вода. now, this is new. Part of Chichanka that isn't rubble. Remnants of a failed species. Мне нравится то, что я взяла сюда Явика и Гаруса. Грузовик. Больше никаких. Rex, we made it back outside. Well, if you can see sunlight, that's progress. And green. I didn't think plants grew here anymore. You're looking at hope, all that's left of it on Tachanka. This is once a world full of beauty. Given a chance, it can be again. Shepard, that Reaper is still up to no good at the Shroud. Find a way out of there and we'll pick you up. We're on it. And when we get there, vengeance will be mine. Слушайте, классно. Надежда среди разрухи. Надеюсь, вы это все, Кроганы, не уничтожите еще больше. Как бы это все запечатлеть. I never knew the Krogan had this in them. I see only waste here. A civilization that destroyed what it had. No Reapers were necessary. Maybe Eve has a point. Curing the genophage might work out after all. Once a civilization has destroyed itself, the echo never fades. They are doomed to repeat. Вот мы со жнецами и проверим, повторяется история или нет. Как раз 50 000 лет. Если мы их победим, значит, не всегда история повторяется. Вашу историю, Протеан, мы не собираемся повторять. Грузовик туда, да? Тихо, что? More opportunity for a kill. А, уже подохли. Черт, не вижу. Да, жумришь ты. А, ёлки, да что ж вы так умираете? Явик, вставай. У меня стоят тут хоть, да, бронебойные.
дело, на вас еще патроны тратить. Ладно, Явик, давай, вставай. Another quake. Calros is more than a myth. Stay sharp. Так, все в порядке, да? Исследуем территорию дальше. Тут такие ответвления, что вполне можно что-то упустить. Нам туда. Давай, 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 поднимайся. Тут вроде бы ничего нет. Так, сюда тут мы были. Туда. Значит, сюда. Что, неужели на такой территории ничего нигде не припрятано? Пожалуй, сохранюсь. Hang tight, we've got more on the way. I will comply. Ой. Давай, 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 давай. Слушайте, давайте-ка... Yes, Commander. Watch it, we've got one of the big ones. And he isn't alone. You got it. Давай. Так. Ух. Давай, 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 давай. Слушай. The enemy is dead for the moment. Так, все живы, все в порядке. Идемте за патронами. Сохраняйся же ты, ёлы-палы. Shepard, how's it coming? We're still in the ruins. Get a move on. That Reaper hasn't moved, and the sky's looking worse. Мы все еще живы. Я бы сказала так. Shepard, where are you? We're running out of time. Patience! Shepard, older now. Slower. That's no excuse. I'm centuries older than she is. You don't see me taking a nap. Шепард стала стара. Мортин, я тебе за это... Rex, you're right about Calros. She's on the move. Yeah, we've got some ideas on that. What? Not now, Rex. The commander has enough to worry about. What's happening? Some crazy idea we can talk about later. Just worry about getting out of there right now. Так вот, Мортин. Тебе за такое надо
по твоим рогам надавать. Шепард уже стара. Looks like another shooting gallery. Ну давай, ты перезаряжена. А, ты уже перезаряжена. Это же ж. We're a little preoccupied right now. I didn't say it would be easy. I'm really starting to hate this place. Так, товарищи, давайте сюда. Есть. Фух. А что там? О, памятник какой Крогану. Нет, тут ты не хочешь? Боишься? Красота. Shepard, we're coming under the bridge. Get down here and we can get to the shroud. Will do. Что? Wait, Calros! Где? Rex? Break off! We're getting out of here! Calros territorial instinct confirmed. She's not gonna get us. Ничего себе. Здоровая штука. Go on ahead, Shepard. We'll try to shake this thing and find you. Pressure mark getting closer. Tell me something I don't know. Metal in truck and excellent iron supplement for Mars diet. And the thing is, I bet Rex is enjoying this. War is not sport. It's a means to an end. These Krogan seem to have only one talent: destruction. Even of their own home. The genophage was a necessity. Да я не сомневаюсь, что вы протеане их бы вообще подчистую бы уничтожили. Now where do you suppose we are? A memorial of some kind. Да, мне что-то напоминает мемориал какой этих гномов в Dragon Age. Watch it, more ahead. I have them in sight. Shepard, Rex busy driving truck. Are you still alive? Doing what we can. What about you? Alarm channel contained. Calros is quite persistent. Breathe. Stay close. Faster. Нет, я так не могу. Они слишком быстрые для снайперки. Так, щиты.
А теперь можно еще снайперку взять. Давай. Все? Ух. Стоп. Ну, наконец-то хоть что-то нашли. Сохраняйся. Shepard, we've almost lost Calross. Get down from there and we'll find you. Нам туда? Надо? Или не надо? А, черт. Нет. Ай. Move, Shepard! We're in. Go! Придется опять загружаться. What about Reed? No way he survived that. Ну все, давайте, я не хочу это слушать. Но меня это так раздражает, то, что нельзя прервать. Я хочу загрузиться, вы понимаете это или нет? Ай, ёлки, что случилось? Не буду слушать, нет. And a sister to me. To every Krogan born after this day. Да все, я хочу это прервать, хватит, харе. Не собирайся ничего нажимать. Вот как меня бесит это вот то, что у них начинаются эти диалоги долгие, в которых нельзя выйти в меню. Я там еще кое-куда не зашла. Вот тут что, например? Тут ничего. Вот всегда так получается. Мне кажется, что я что-то пропустила, а потом выясняется, что я ничего не пропустила. Ну ничего. Лучше лишний раз проверить, чем действительно что-то пропустить. We need to get down from here, Shepard. Shepard, get over here. Reeve, keep an eye out for that mall. I don't want it sneaking up on us. Make it quick, Rex. We're exposed. Move it! It's Calross. Move, Shepard. We're in. Go! What about Reed? No way he survived that. And he was a pain in the ass anyway. Я думаю, Now он let's finish выживет. this. There's a Reaper waiting for us. Раз он так говорит, значит выживет. I don't think we've got a big enough gun to handle that. Vengeance is the goal. Suicide is not. We're curing the genophage no matter what it takes. Everything my people will ever be depends on it. I hope this idea you were talking about is a good one. It was hers, actually. Calross. We summon her to the Reaper. Would that even work? Already discussed strategy. Just need to distract Reaper. Draw it from tower while Cure synthesized, released. What makes you so sure she'll come? Legends say she is the mother from which all other Thresher Maws spawned.
This is as much her home as ours. If Tuchanka has a temper, Kalros is it. Nobody's ever faced her and survived. I've taken some risks in my time, but this seems crazy. Ну, это But я going не head-to-head сказала. with Sovereign didn't? This is the only way to get to that tower and release the cure. There's no other choice. But how would we summon her? The tower was built in an arena devoted to Kalros's glory. The Solarians thought she would scare away intruders. Appears to have worked. There are 2 Maw hammers there, the largest in existence. If you can activate them, Kalros will come. That should distract the Reaper. Meanwhile, laboratory nearby. We'll finish synthesizing cure. Let's make sure we all get out of here alive. We're gonna have one hell of a story to tell. Внукам. Wait! I want you to know that no matter what happens, you've been a champion to the Krogan people, a friend of Clan Erdnot, and a sister to me. To every Krogan born after this day, the name Shepherd will mean Как приятно, hero. черт побери. Now, let's show them why. Go! I've got this. I am Erdnot Rex, and this is my planet! Давай, Рекс, покажи им, где раки зимуют. See you on the other side. Stay alive, Shepard. We'll have cure ready. Let's get in there! Ой, а что же это такое? Yes, Commander. Давай. Shepard, I took care of those Ragni. But someone has to raise those maw hammers before you can use them. We're kind of busy, Rex. Lucky for you, I'm here. I'll handle it. Все? Все вроде бы. Я, как всегда, пропустила весь диалог. Давайте-ка посмотрим. Не на что здесь смотреть. Тик-тик-тик. Разбираться со всем новым оружием будем потом. Shepard, some luck. Original strain in storage. Preparing the cure now. Make it quick, Morton. They're all over us out here. At last, the Reaper. Где? А. Оу. Ничего себе, гадина. Everyone all right? Fine here. Ой, она I сюда faced worse. Did we прется. just get shot by a Reaper? Consider that practice. Гарус опять потом будет рассказывать всякие истории, да? Что ему уже ничего абсолютно не страшно. Что чего он только со мной не повидал. Посмотрим с той стороны теперь. Так, тут ничего. Ух, Okay, Shepard, I raised the hammers. You have to activate both of them. My advice is avoid the giant laser. Давай. Now this I've never done before. А как I remember активировать? this part. Just keep moving.
Stick to cover. I'm not sure cover's going to work. Как тут какие молоты активировать? Подождите секундочку. Тут ничего нет. Не забывайте искать плюшки. О, здоровая штука. Куда мне? Что мне? Активировать молоты. Ну, погнали. Up on our left, one of the hammers. The second is on the right. Reaching them is another matter. Тихо, тихо, тихо. Опа. This is crazy. Давай, 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 давай. Давай. Ты можешь как-то запрыгнуть, нет? Да, дайте выйти, дайте пройти. Замуровали демоны. Up on our left, one of the hammers. The second is on the right. Reaching them is another matter. О, ничего себе. Ой, тут еще один. Давай, прыгай, прыгай. Давай, да прыгай, черт. А что с вами делать? Up on our left, one of the hammers. The second is on the right. Reaching them is another matter. Дайте пройти. This is crazy. Ой, черт, не ту кнопку. Дай ты подойди, дурак. Up on our left, one of the hammers. The second is on the right. Reaching them is another matter. Ёлки, бесполезно. Да прыгай, я опять не ту кнопку. Ай-я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 й, нет, как мне с вами, что мне с вами делать? Ой. Бери. Up on our left, one of the hammers. The second is on the right. Reaching them is another matter. This is crazy. Есть. Одну убили. Фу.
где-то сейчас еще одна будет, да? Нет? Давай. Черт. Тут бронированные не стояли. Фу. Тут криопатроны же стояли. Главное, что мы их убили. И сохраниться мы не можем. Что такое еще? Да сколько вас? Я считаю это несправедливым. Ёшкин кот! Давай, кувыркайся. Дай пройти. Warden, we hit the first hammer. How's it coming? Almost half cure. Eve's vital signs dropping. Trying to compensate. Second hammer's on the other side. Да, дай пройти, дай. Ё-моё, не в ту сторону. Где второй? Так, кто? Понятно, здесь с ними сражаться нет смысла. Up on our left, one of the hammers. 2 seconds on the right. Reaching them is another man. Тихо. This is crazy. Дай пройти. Warden, we hit the first hammer. How's it coming? Almost half cure. Eve's vital signs dropping. Trying to compensate. Second hammer's on the other side. Вот черт. Shepard, get that second hammer going. There's a reaper in my way, Rex. I know, you get... Да елки-палки, ну что ж такое? Up on our left, one of the hammers. 2 seconds on the right. Reaching them is another man. Отлично. Сюда. Тихо, неважно.
Morton, we hit the first hammer. How's it coming? Almost half cure. Eve's vital signs dropping. Trying to compensate. Second hammer's on the other side. Shepard, get that second hammer going. There's a reaper in my way, Rex! I know, you get all the fun. Тихо, 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 тихо. Давай, 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 давай. Давай, давай, на черт нажимай. Go! Get back to the truck! I'll take care of the cure! Сейчас будет бой титанов. Покажи, молотильщик, где раки зимой. Вау. Ну, кто кого? Покажи, кто здесь в доме хозяин. Что, не получилось? О, да. О, да. Красота. -1. Вот кого на свою сторону надо брать. Молотильщиков. Вот с кем договариваться надо. Я надеюсь, эта штука здесь не развалится. И Мордин камушек случайно не ударит. Procedure traumatic for Eve, but not lethal. Malin's research invaluable. She's okay? Headed to safety now. Her survival fortunate. Will stabilize new government should Rex get any ideas. Good match. Promising future for Krogan. Damn! Control room at top of Shroud Tower. Must take elevator up. You're going up there? Yes. Manual access required. Have to counteract STG sabotage. Ensure cure dispersed properly. Morton, this whole thing is coming apart. There's gotta be another way. Remote bypass impossible. STG countermeasures in place. No time to adjust cure for temperature variance. Ты же не умрешь? No other option. Not coming back. Suggest you get clear. Explosion likely to be problematic. Morton, no. Shepard, please. Need to do this. Не My project, my work, my cure. My Я responsibility. не хочу, чтобы ты умер. Would have liked to run tests on the seashells. I'm sorry. I'm not. Had to be me. Someone else might have gotten it wrong. Ну, куда? И чё теперь, Морди? Ну, вы издеваетесь. Ну, что за такая ужасная 3-я часть, а? Все умирают. Ты выживешь. Ты же выживешь. Выживи, пожалуйста. Лапочка ты. Temperature now within acceptable range. Dispersal commencing. My sign studies range from urban to agrarian. I am the very model of... Да что же это такое, а? Еще один. Точнее, -1.
Попробуйте только загубить все то, что он сделал. Сделайте так, чтобы об этом никто не пожалел. Что вас избавили от Генофага. A long time ago, my father betrayed me in this place. His own son. He tried to kill me, so I had to kill him. Right over there. That's what the Genophage reduced us to. Animals. But you changed that today, Shepard. Now we'll fight for our children, not against them. It's just a pity Morden had to die. Он был хорошим товарищем. He wouldn't have had it any other way. And I'm sure wherever he is, he's putting in a good word for us. We'll name one of the kids after him. Maybe a girl. But you, Commander, we can thank you in person. Tell the Turians I'll be deploying troops to Palaven immediately. And when you're ready to kick the Reapers off Earth, you let me know. The Krogan are back in business. Goodbye, Commander. What will you do now? Spread the hope you've given us. Even now, there are clans gathering in the Kelphic Valley. I'll go speak to them and make sure this gift isn't squandered. Thank you. Не забудьте, что Соларианец ради вас пожертвовал своей жизнью. Calls you a friend. Может, он все-таки сейчас появится где-нибудь, а? Черт, нет. Hell of a thing you just pulled off, Commander. Curing the Genophage? I never thought I'd see the day. Rex has agreed to help the Turians, Admiral. We should get their full support. I take it that leaves the Solarians out of the equation. The cost of their support was too high, sir. Well, I'll defer to your judgment on that, Commander. Let's hope we don't need them. Hackett, out. Commander, Erdnot Rex has begun sending troops to Palaven. You kept your end of the bargain, and now I'll keep mine. The Turian hierarchy will stand with humanity against the Reapers. Благодарю вас. I'm glad we can help each other out. It's the only way we're going to defeat the Reapers. That much is certain. To that end, several dry dock ships are ready to help build the Crucible. Garrus will coordinate them. Yes, sir. And when the time comes to deploy it, the full measure of our fleet will be there for Earth. May the spirits watch over us all. I'll start managing Turian support right away, Shepard. You must be exhausted. Morden dying, it can't be easy. I'll sleep when I'm dead. We both know you need a clear head to win a war. There's no room for mistakes here. You should catch some shut-eye. Ничего, я посплю. I know where you sleep. We'll wake you if anything comes up. If you insist. Как же жаль Мордину, а? Очень жаль. Опять глючные сны. Да уж, здоровый сон. А, что? Я тут хожу, сейчас буду ходить. Хорошо? Только уже мы продолжим в следующей серии. А пока, всем пока, до новых встреч! С вами была Лау и Карлитос.